Welcome, dames en heren. This is the month of February. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energies. Alrighty, Nederlands. We gaan even kijken. Nou, de maand van februari brengt nieuwe liefde. Dus als je bent open voor nieuwe liefde, dit is best wel goed voor jullie. Nieuwe liefde komt best wel op. Sommige van jullie hebben some sort of a geheim houden met iemand, of iemand heeft some sort of a geheim houden. The person vindt je best wel leuk, aardig, positive alignment of energy. Dus recognize hoe positive this is voor jullie. Het is een maand van liefde, dames en heren. Kies voor liefde, maakt niet uit wat gebeurt. Kies alleen voor liefde. Some sort of a geheim houden, come out over a corporation institution. Beoordelen, kom op en steer mensen. Voor sommige van jullie, misschien this is your partner or a corporation institute, some sort of a geheim houden en informatie come out over a corporation institute. Mensen zijn op de hoogte wat is gebeurd en nou mensen beginnen om te kijken om some sort of een oneerlijke situatie dat was daar gebeurd. Dus de algemene energies, en dit is waarom ik zeg tegen jullie altijd bekijken de algemene energies, om te recognize en realiseren wat komt op. De energie van de maand is the energy of justice, de rechte, onvaardige, oneerlijkheid dat is gespeeld. Rechtvaardig, dat komt op en now we recognize some sort of an onheerlijk spelletje and it is now eind van de maand, it is now in balance gebracht, some sort of a contract. Dus this is een maand waar eind van februari kunnen sommige van jullie tekenen een nieuw contract en this is good. Nieuwe liefde komt binnen. Sommige van jullie wordt gevraagd te gaan trouwen. Dat soort of situatie is gespeeld. En nou mensen is nou balanced out. Some sort of an oneerlijk spelletje dat was creëerd rond ze. Okay? We gaan even kijken. De eerste week is water. De tweede week is water. De derde week is water. De laatste week is de energie van liefde. De Empress is de energie van de feminine kant van liefde. We zien, en de laatste week is echt een aarde energie. Dus balance is gebracht naar some sort of an oneerlijk spelletje. Dat was creëerd en now balance in de laatste weken van februari. Nieuw contracten, de tekenen, de rechtvaardigheid. Dus als we kijken de eerste week, je komt in de maand van februari met some sort of a geheimhouding door a corporation institution. A corporation institution wordt gebost voor some sort of a onheerlijk spelletje dat was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte. En dan hebben wij gezien dat some sort of a balance komt. Sommige van jullie wacht op some sort of a informatie. Some sort of a situatie dat was daar en plaatsgenomen. Mensen nou wachten op en recognize some sort of a onheerlijk situatie dat was gebeurd. En sommige van jullie wachten op some sort of informatie. Some sort of a geheim komt uit in de eerste week. Dat mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of onheerlijke situatie dat was gebeurd. Dan de energie van de hangman. Mensen is nou van op de hoogte en wacht on some sort of informatie van een corporation institute. En dus gaat even zien dat iemand probeert zijn macht om some sort of a situatie niet uit te werken of uit te komen. En mensen nou recognize de oneerlijk spelletje van een corporation institution. So, je kunt iets van overheidsinstantie en dat soort of situatie. De overheidsinstantie, some sort of unfair spelletje dat was creëerd. En mensen is nou van op de hoogte en recognize dat mensen hebben zijn macht in een situatie verbruiken. Dan als we kijken de tweede week some sort of a balance komt met some sort of a geheim, omdat de informatie komt uit in de eerste week. En eind komt er some sort of a situatie waar beoordelen is hier plaatsgenomen.
de energie van beoordeling is hier. En ik zie dat de rechter komt in en staat stevig in zijn schoenen. Dat een situatie wordt gebalanceerd uit. Dus transformatie komt tot een organisatie, institutie van wekens. Er zijn nou van op de hoogte over some sort of a horrible spelletje that was creëerd. En hoe mensen heeft ze mag gebruiken in some sort of a machtposition en de machtgebruik en een corporation institute nou zit te onderzoeken en intervene in some sort of a oneerlijk spelletje dat was gebeurd. De derde week, licht is verschijnd op een corporation institute. Some sort of a geheim is nou uitgekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a spelletje that was creëerd or some sort of geheim that was gehouden in a corporation institution. And now mensen is now van op de hoogte to recognize that a corporation institution have some sort of a geheimhouding and creëer some sort of a oneerlijk spelletje. En mensen is nou van op de hoogte to recognize wat is gespeeld en hoe mensen hebben een situatie uitgespeeld met een contract dat moet best wel lang gemaakt hebben. Dus het is een situatie waar heel veel van jullie is zoiets als je wacht op some sort of informatie, some sort of a situatie in een corporation institute en je wacht op some sort of a overeenstemming en overeenkomst met some sort of issues en situatie dat was on het spelletje. En het heeft mee te maken met een contract of some sort of a overeenkomst en documentatie. En mensen nou recognize dat mensen zit some sort of a machtspelletje te creëren. En ik zie dat het wordt aangepakt in deze maand. Licht is verschijnd, een beoordeling komt uit aan iemand dat probeert zijn macht om te spelen in een situatie. Ik zie dat mensen nou is van op de hoogte de oneerlijke spelletje dat was gebruiken. En hoe de mens heeft gerecogniseerd dat mensen onheerlijke, some sort of onheerlijk spelletje dat is gebruikt. En recognize dat iemand heeft zijn macht gebruikt om een situatie voor zichzelf te verlopen. En mensen nou bracht in en laten licht verschijnt op some sort of een oneerlijk spelletje dat is gebeurd. Dus vanaf daar we recognize heel veel een situatie dat komt boven water. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of onheerlijke operation in a corporation institution en is van op de hoogte de onheerlijk spelletje dat was creëerd. Dan als we kijken de laatste week, het is een week van balance, het is een week van de feminine energy, de tweede week en de laatste week, de vierde week is een energie van feminine energies en deze feminine energies staan krachtig in de positie waar mensen is nou van op de hoogte. Hoe mensen deze issue en situatie aanpakten is in een zeer powerful manier en mensen is nou van op de hoogte. In de laatste week, jullie dames, dat hebben some sort of a issue with some sort of a contract. Het wordt gebalanceerd uit in de laatste weken. Ik zie dat mensen recognize, sommige van jullie dames, voor some sort of a work or some sort of a effort that you place in some sort of a process om dingen echt te werken. En hoe jullie dames gaat even de proces van some sort of a corporation institution even echt staan stevig in je schoenen. Dat some sort of an oneerlijk spelletje wordt in balance. En je creëert positive new standard in some sort of a corporation institution waar mensen beginnen om stevig te bekijken dat jullie vrouwen staan stevig in je world. There's a positive alignment of energy in the month of February for July. It is
een maand waar beoordeling, het is zoals Saturn, come in the month of February om te recognize en laten zien. De beoordeling is altijd Saturn. Sommigen van jullie have some sort of a problem met de steermensen. Een groot beoordeling komt op aan deze steermensen, omdat ze nou gaan recognize wat deze steermensen hebben gedaan. En hoe deze steermensen hebben some sort of oneerlijke situatie gecreëerd voor sommigen van jullie. En jullie gaat stevig in je schoenen staan. Dus ik zie some sort of a contract dat de steermensen hebben gecreëerd wordt gecanceld vanwege doordat de mensen recognizen dat de contract was gecreëerd onder false pretend en niet door de juiste creatieve manier om alle oneerlijkheid uit te brengen en mensen is nou van op de hoogte. Dus als we kijken, de Hangman Energy hebben mee te maken met de Scorpionetje. En de Hangman Energy hebben een situatie waar we zien, het is water, het is voor heel veel van jullie, je blijven wachten. Dan we zien some sort of a balance come up where de eerste weken de Scorpion en de maagmensen en de vismensen. Dus het is zeer positive. It's a positive alignment of energy. In de tweede weken, wie is hier? We hebben echt some sort of a behind the king met een corporation institution where mensen recognize some sort of oneerlijk spelletje dat was creëerd. En de mensen is nou van op de hoogte. Heel veel van jullie stiermensen, je hebt echte problemen in de tweede weken. De tweeling staat stevig op en hebben informatie uitgelaten en recognize some sort of oneerlijk spelletje. Dan de derde week, again, de Scorpionetje en de Scorpionetje. De beoordeling is hier, which is nog water energies. En de beoordeling heeft mee te maken met informatie dat hier is. En het kan affecten die vismensen of de Scorpionetje en nogmaals. Dan we hebben de rammensen. En de rammensen, deze rammensen, ik zie justice komen achter deze rammensen voor some sort of a geheim dat deze rammensen hebben gehouden. Het is nou boven water. Nou, de Steenbokmensen staan stevig in zijn schoenen. En de Steenbokmensen staan stevig om te creëren some sort of a eerlijk balance with some sort of a situatie dat was gedaan in een onheerlijk vorm, waar mensen is nou van op de hoogte en hebben gerecognized some sort of a oneerlijke manier of hoe mensen werken en hoe mensen creëren some sort of a oneerlijk contract in that sort of a situatie. Nou, ik zie dat justice comes binnen. En hoe justice komt binnen? Justice komt binnen on the sense dat there was some sort of a oneerlijke situatie dat was aan het gaan, aan het spelen en mensen nou staan stevig in de situatie en recognize hoe onheerlijk some sort of a organisatie have creëerd some sort of a contract and recognize dat het kan niet zo vanwege dat het gaat niet via de juiste procedure. So, de laatste week, de Steenbok, gaat heel veel van jullie helpen as you recognize the energy of the Steenbok. Kijk over iedereen, om iedereen te helpen om some sort of a heerlijkheid terug te zetten in een corporation institution. De tweeling, de crave en de tweeling staan ook op in de vierde weken. En we zag de energie van de weeskalmensen. En de energie van de weeskalmensen is dat de weeskalmensen zit stevig in zijn schoenen om te bekijken en te recognize some sort of a oneerlijk spelletje dat was creëerd en die brengt nou balance na een issue en een situatie. Dat, dames en heren. Ik wil zeggen bedankt en niet vergeten
thumbs up. En kijk even de algemeen lezing. Kom even terug om te zien waar zit je in. Welke week wordt welke week je sterbeeld zit in. En hoe je gaat dat even werken. Voor de rest van de mensen, dat staat niet op in deze maand. Het is een flow maand. Ga even kijken je algemeen lezen. En als je wordt niet besproken hierover in de algemeen, dat betekent dat iets anders komt op voor jullie. Dames en heren, ik wil zeggen bedankt voor de terugkomst. Namaste, tot volgende keer.